A ANAC lançou na feira Drone Show Robotics em junho passado em São Paulo, capital, o novo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC 100, referente ao uso de drones, que vai substituir o atual RBAC 94. Esta regulamentação só deverá ser publicada após a análise criteriosa e provavelmente entrará em vigor até o ano que vem. As modificações poderão ser: todos os drones deverão ser cadastrados, não havendo mais isenção como havia nos de peso inferior a 250 gramas, e passarão a ser catalogados com classificação por risco e não por peso. Haverá a criação de cadastro do operador de drone conforme sua categoria específica. O operador de qualquer tipo de drone deverá se cadastrar no CISANT, Sistema de Aeronaves Não Tripuladas, com um tipo de licença específica. Para drones até 250 gramas, haverão regras específicas para uso. As categorias novas serão denominadas como aberta, específica e certificada. Essas categorias ainda serão detalhadas quando a RBAC 100 entrar em vigor. Por enquanto, foi o que consegui descobrir. Antes do final do ano, teremos muito mais comentários a respeito. Os canais costumeiros de drones irão se pronunciar com certeza em breve. Muito obrigado, um abraço. Quem tem drones, se cuide, tenham bons voos e fiquem com Deus. Approached edge of altitude zone. Home point updated. Takeoff. Home point updated.
Max altitude reached. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Landing. Visual positioning failure, unable to return automatically. Pay attention to flight safety.